2 Corinthians 4, chapter 4, we're reading verse 8 up to number 9. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Hard pressed in every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Ridikilwe thoko tsotlhe mme ga re pitlaganywe re a porapora mme ga re gakanege re a tlaišwa mme ga re latlhege re di Hallelujah. Amen. Now lift up your hands and shout, praise the Lord. Praise the Lord. The Bible says we are hard pressed. Bible e re ridikilwe ka thoko tsotlhe From all sides, mathoko ka moka but we are not crushed. e fela ga re pataganywe Pressed by all things from every side. ridikulogile ke dilo ka mokana ga tsona tše di re The reason gatelelago why all these things can't crush us, even when they press us, lebaka la gore dilo tše di se ka re pšhatlagantšha le ge e le gore di a re gatelela the reason why we are perplexed but we are not in despair, lebaka la gore re tšhošetšo mara re se ke re latlhega struck down but we are not knocked out, ra betiwa go wela fase mara ga re ntšhiwe it's because the Lord knows that there is a time ke ka lebaka la gore modimo o a tseba gore go na le nako whereby He's going to resurrect us, ye leng gore o ile go ka re tsoša gape whereby He's going to raise us up. mo leng gore o ile go re tsoša a re emiša gape Hallelujah. amen Hallelujah. amen The devil cannot finish us. diabolo a ka se re fetše It doesn't matter how hard he hits us. ga o kgathale gore na o re betha kudu We've bjang got things within our lives that are not quenchable. re na le dilo ka ra maphelo a rena tše e leng gore a di We have timege things within our lives re na le dilo mo maphelong a that are rena not stoppable. tše e leng gore a di We have emišege things within our re lives na le dilo ka ra maphelo a rena that cannot be killed. tše e leng gore di ka se It bolaiwe doesn't matter how hard you hit it. ga o kgathale gore na o e betha You kudu cannot bjang kill it. o ka se e bolaye Hallelujah. amen Hallelujah. amen So that thing, bele nto yeo you beat it, but you don't kill it. o ka no e gatela Strike it down, but you don't kick it out. o ka no e gatelela wa se Because the pšhatlagantše Lord knows. wa e betha ya wela fase The Lord knows ka baka la gore modimo wa that there tseba shall come a time gore go tlo fitlhela nako whereby all your troubles, mo e leng gore mathata a gago ka moka all your persecutions, go tshwenyega ga gago ka moka all your pressures go gatelega ga gago ka moka are going to be answered. di ile go ka arabiwa Hallelujah. amen As long as we keep on track, ge fela re tšwela Keep pele re le going mo forward. tseleng re tšwela pele re Keep ya pushing. pele re tšwela pele keep re ya confessing pele right, re tšwela pele Keep re praying. phela gabotse Keep re studying the rapela word, re keep ithuta coming to lentšu church, re tla listen to the kerekeng word of God. re theletša There lentšu shall la come a modimo go time tlo fitlhela whereby you will sing like others and sing praises unto the Lord. fela dikopelo tša o tumiša go morena Hallelujah. amen But listen to what the Lord is saying here. mara theletšang se modimo a se bolelago mo First Samuel chapter 1, pukuni ya pele ya samuele chapter 1 verse 1 to 7. verse 1 to 7 The Bible says, but to Hannah, bible e re go anna he would give a double portion. go anna o tlo mo fa tše pedi Number 1, for he loved her. sa mathomo o be a mo rata 2, because the Lord had closed her womb. sa bobedi ke baka la gore modimo o tswaletše popelo ya gage 3, because her rival sa boraro ke gore was provoking her. lenaba la gage le be le mo tshwenya
Now that suggests to you ye e re bontšha gore that the double portion that the husband was giving her gore tše pedi tša go menaganyo gabedi tšeo a ba mo fa tšona monna was a gage consolation. e be e dio ba go mo gomotša. Now you got to listen to Le this. tshwantse le theletše se Now the Lord bele morena is about to give you o nyaka go fa tše a pedi consolation o nyaka go fa tša go for the troubles gomotša that you went through. ka mathata a o tsamaileng ka Now go the Lord is ona. about to give you a consolation. Morena o nyaka go I gomotša. am talking about a comfort Ke here. bolela ka go gomotša The mo. double portion that we're talking about. Bale tše pedi tša go menaganyo tše re It's bolela your ka tšona. comfort E dio ba for go the troubles you gomotša. went through. Go gomotša mathateng a o tsamaileng God ka is go. going to give you Modimo o ile go what you fa were supposed to have received se e leng gore bo tshwantse ba se amogetše twice gabedi as a comfort, bjalo ka go as gomotša a consolation bjale ka go for the gomotša trouble you went through. ka mathata a o tsamaile ka And re the Bible go says- bjale bible e re Because of her rival, ka lebaka la her mogadikane wa gage husband gave her double portion monna gage ba mo fatše because pedi the other sister was provoking her ka baka la gore mogadikane wa gage o ba mo tshwenya because of her childlessness. ka lebaka la go tlhoka bana ga The gage husband kept on consoling her. bale monna gage o ba tšwela pele ya mo gomotša Today she will be ridiculed le kgone o tlo tshwenywa ke mogadikane ya after gage she was ridiculed. morago wa ge a tshwentswe The husband will come give her double portion. monna gage o tlo tla mo fa di menagantšo And gabedi the other woman will come ridiculed. You don't have a child. penina o tota mmotša gore ga o na ngwana I have many nna ke children. na le ba bantši And when she goes back, ge a boela morago the husband said, don't worry. monna ga gore o se ka It's belela your double portion. tša gago tše pedi ke tše So I'm saying to you, bjale child of ke re God, wo wena ngwana you modimo have been suffering things. o ba o tshwenyega kudu mo But dilong the Lord e says fela morena o re He's going to give you a consolation. o ile o fa khomotšo He's going to give you a double portion. o ile o fa di menagantšo And this gabedi double portion bjale tše pedi is tše just to say, e tšo ba do gore not worry about what happened. se belele ka tše di diregilego 2013. 2013 Do not worry se belele about what you went ka through. tše di diregilego But here is your double e portion. fela mo ke tše Here pedi is your tša gago consolation. mo ke tše pedi tša go Shout khomotša hallelujah. halleluja Shout hallelujah. halleluja Now listen to me, church. tšheletšeng kereke The Bible says bible e re she was given a double o ile portion a fiwa di menagantšo gabedi because of the provocation ka lebaka la go tshwenyega that she ga gage always would receive from bale her o tlo sister. tšwela pele a amogela tše pedi Shout hallelujah. halleluja Tell your neighbor, botša magišani wa gago ridicule me today, o reng ko o ntshwenye but nase tomorrow mara go I sasa have my double portion. ke tloba ke na le tšeo menagantšo consolation. gabedi ka baka la gore ke tshwantse ke kgomotšwe Hallelujah. amen Let me cry today, a ke kelele le kgone but the Lord mara morena will wipe away my o tlo tears. tlatsoša dikeledi He will tšaka wipe away my o tears. tlo tloša dikeledi I know it tšaka for sure. ke a tseba I'm not going botsebotse to cry gore a forever. kile go lla go ya go ile Wiping away my o tears. tloša dikeledi tšaka 2014 2014 is a year of ke consolation. ngwaga wa o It's a year consoliwa of comfort. ke ngwaga wa o ka Shout kgomotša hallelujah. halleluja Shout hallelujah. halleluja Shout I believe it. ke a itumela Shout yeah. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Remember, you got to believe what we preach gopola gore o tshwantse o dumele se re se rerago for you to walk in it. gore o tshepele mo go yona For you to walk in it. gore o sepele mo go yona Now listen, 2 Corinthians, buku ya bobedi ya bakorente it says, e re chapter 1, verse 5 to 7. chapter 1 verse 5 to 7 For as the sufferings of Christ abound in us, e re bjalo ka ge go tshwenyega ga keresete go ena le rena so our consolation also abounds. le kgomotšo ya rena e na le rena It's not me, it's the verse. ga se nna ke verse It says, for as the sufferings of Christ e re bjalo ka ge go tshwenyega ga keresete abound in us, go ena le rena so our consolation le go kgomotšo ya rena also abounds through Christ. e na le rena ka keresete You know, this year, ngwaga wo you're going to experience in your life bo ile go ke temogela mo bophelong bja gago the scripture that says, lengwalo le le reo many are the afflictions.
tše dintši ke go tshwenyega ga bakreste but the Lord shall deliver you e fela modimo o tlo ba lokolla from all of them. go tšwa go tšona ka moka All of them meaning ka mokana ga tšona e ra from gore your sickness, go tšwa bolwetšing bja from your gago financial trouble, go tšwa mathateng a gago from your ditšhelete joblessness. go tšwa go tlhokeng I am mošomo wa talking gago about, the Bible says from all of them. baebele e re go tšwa go tšona ka moka When God says all, ge modimo a re ka moka it means all including everything. e ra gore ka moka go akaretšwa ka moka ga All tšona excluding nothing. ka mokana ga tšona go sa šiwe selo God will deliver you from everything. modimo o tlo o lokolola go tšwa go tšona ka moka Because this is the year of your consolation. ka baka la gore wo ke ngwaga wa kgomotšo ya gago I'm saying this is the year of your ke re wo consolation. ke ngwaga wa kgomotšo ya gago This is a year of your ke consolation. ngwaga wa kgomotšo ya gago Hallelujah. amen Now listen to me, church. bale ntheletšeng kereke We're going to say something that will probably strike your heart and blow your stomachs. re ile go bolela se sengwe se e leng gore se tlo fitlhela dipelo tša lena sa palešampa tša lena Verse 6. Now if we are afflicted, verse 6 e re bjale ge re tlhomerwe it is for your consolation and salvation, ke gore re kgomotšwe le go iša phološong which is effective for enduring the same suffering which we also suffer. yeo e re thušang gore re kgotlelele mathata a e leng gore a mo go rena Yeah, if we know there will be consolation, ge re tsebe gore go tlo ba le khomotšo it makes us to endure. e re thuša gore re kgotlelele It makes us to carry on. e re dira gore re tšwele pele It makes us to not to quit. e re dira gore re se ka latlhela toulo Or if we are comforted, ge re kgomoditšwe it is for your consolation. ke gore Verse 7, and our hope for you is steadfast, mo go rena go tile kholofelo because we know that as you are partakers of the sufferings, ge le le batee le rena ka matlhoko le ka kgomotšwa so also you will partake on the consolation. le mo kgomotšong So if you partake ge e le gore o tšea karolo in the suffering and the troubles and the temptations and trials, ka gare ga mathata le go ka lekiwa mo re tsamayang mo go you will ona also partake in the consolation. o tlo tšea karolo le ka gare ga khomotšo ya modimo a re fang Tell your neighbor yona and say consolation. khomotšo Shout it and say consolation. khomotšo Shout it and say consolation. khomotšo Shout it and say consolation. khomotšo Hallelujah. amen Now by this I'm trying to tell the church, bele ka ye ke le ka go botša kereke we are heading gore re ya for a moment re fitlhela nako of what I call the running over. ye leng gore ke bitša gore ke go tlala wa go The falala moment that we're going on to nako ye leng gore re ya mo go yona is the running over moment. ke nako ya go tlala wa go falala Hey, come on, turn to your neighbor and say, give the Lord a great hand. Praise Hallelujah. God. The moment that we're walking onto, nako ye re tsena mo go yona it's a running over moment. ke nako ya go tlala wa go falala It's a moment whereby ke nako ye leng gore you have a thing o na le selo and he gives you another. o fa se sengwe You have something, o na le se sengwe you are given something o by fiwa God, se sengwe ke morena and he adds it again. modimo a oketša gape Then you're going to have more than enough. bele o tlo ba le tše dintši tša go What fetiša Jesus told you, ge jesu a o that when botša you come to him, gore ga o etla he's go going yena to give you life o ile o fa bophelo and life in abundance. a o fa bophelo ka botlalo It's going to manifest in your life this year. nto e tlo tšwelela mo go wena mo I mengwageng am wo saying ke re go wena you are going to have life o ile o ba le bophelo and more than enough. wa ba le bophelo ka botlalo Life enough bophelo be bo to lekanego a point where you can share it with others. go fitlhela mo le gore o ka abelana le ba It's bangwe not a will of God ga se thato ya modimo that you have only enough gore o ne ba le bophelo be bo for yourself and lekanego for your family. mo go wena le ba lapa la It's not gago the will of God ga se thato ya that you modimo only have enough gore wena o ne ba le to tša go satisfy your lekana needs. go ka kgotsofatša dinyako Whatever tša the gago Lord will give you, nto modimo o fa yona He'll give
give it double o tlo o fa menagantso to a point gabedi of overflowing. go fitlela mo leng gore ya To a falala point whereby this thing will overflow. go fitlela mo leng gore batho ba batletše wa go If it's falala health, ge e le gore ka bophelo ba you will bobotse go to those that are sick o tlo ya go ba ba lwalago and tell them, wa ba botsa what you are asking I don't have. se le se kgopela wa ke na Such sona as I have, se ke nang le sona I give. ke a lefa Because it's overflowing. ka baka la gore ya falala Shout hallelujah. hallelujah Shout hallelujah. hallelujah Because God cannot expect us modimo a ka se letela gore to rena pray for others re rapelele ba to be bangwe healed gore ba when fole we ourselves, rena ka borena we don't have it. re sena ntho You eo cannot give what you don't have. o ka se fe seo se So na o the Lord is sona about to give you health fela modimo o ile o in a fa point bophelo. whereby go fitlhela mo you leng can gore even go to those that are o sick ka ya go ba ba and say to lwalago them, wa fitlha wa re such go bona as I have, se ke na o le I sona give you. ke a In the lefa name of ka leina la Jesus, jesu be healed. fola When they said, ge ba rile such as we have, se re na o le sona they did not mean the name of ba be ba Jesus. share leina la They jesu meant health. ba be ba ira bophelo bo They meant we bobotse are healed. ba re re By the stripes fodile of Jesus, ka mabadi a we are jesu healthy. re So fodile because of that, ba le ka baka la seo we give you. re a ofa Such as we have. se re na o le sona Somebody is about to have something. yo mongwe o tlo ba le se sengwe A point of giving it away go fitlhela mo leng gore o tlo neela ka sona because you have it. ka baka la rona le Now sona listen to me. ntheletšeng We are running to a point re kitimela lefelong le e leng gore of running over. re ile go tlala wa go falala I'm talking about you. ke bolela ka wena This thing is going to come to your life supernaturally. ntho e tlotla bophelong bja gago ka tsela ya go makatša It has nothing to do a e elane with your studies. le tšeo di o It's kethuta got tšeo nothing tsona to do a e elane with your family background. le mo o tswang It's gona got ka nothing gae to do a e elane with how much you have in the bank. le ka tšeo It's nang le got tsona mo nothing to do phankeng ga e with the elane type of job you are le doing. mošomo o o It's got dirago nothing to do. a e elane Even if you are a cleaner, le ge e le gore wa even if you are kolomaka working in the kitchen, le ge e le gore o bereka even ko if you are working dikitšheng for somebody, le ge e le gore o berekela the Lord, morena with his own ka power, maatla he's gae about to give you o something ile o fa se sengwe that will amaze the world. se se tlo makatšang Shout, lefa I believe it. I believe it. Hallelujah. Praise God. Now listen to me. Bale ntheletše The psalm that you know very well. letšatši Psalm. modumo wa le o twao wa o tlwaelega Come here. The four of you. Just come here. Yeah, just come with your. Yeah, nah, just come. Stand there in a second. Stand there in a second. Second. You know a second? Yeah, thank you. Thank you. All right. Even if you don't hold hands, just stand in a second. le ge e le gore a le tshwarane Just bring me, some tables, they don't have legs. So let's prove if this one has legs. Can you just pick it to me? ditafola tše dingwe a di na maoto a re bone gore ye e na le ona When it doesn't have legs, when you pick it, everything falls off. Now, just put it where these people are. Yeah. 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 Stand here. Yeah. Thank you. Stand there. Stand there. Stand there. Yes. You come here. I know you were trying to dodge it. We're trying to dodge it. Come. Right. The psalm that we know very well says, ore Psalm 23, verse 5, it says. pesalome ye re tsebang botse e re Now, I want you to note this because I'm not going to say anything of what I ever said. I know I preached from this 100 times, but what I'm telling you, it's completely new. I've just received it from the Lord. ntho e ke le botšang yona Brand e new. fapana le tše ke di Fresh. boditšeng tšona Fresh from heaven. e kwa legodimo Now listen.
The Bible says he prepares a what? A table. Bible e re o nkabela dijo Before me. You know, before me means before you arrive or ahead of you. pele ya gagwe e ra gore pele o fitla. I thought all along I would preach this scripture like he prepares a table just. But the Lord says to me, what I mean there Modimo o re wonna se ke ra o sona kwa is that I prepare a table. ke gore ke lokiša tafola. If you were in 2013 experiencing all the challenges of 2013, Ge e le God, gore- he prepares a table in 2014. ge e le gore o bo le ko 2013 Ahead o of- diraga tše di diregago Modimo o re ke o lokišetša tafola pele ya gago. Now, the other thing that you got to note is that when you are not there, Nto e nngwe o tshwantse o e lemoga ke gore before wena o fitlha preparation, that's why it seemed like things are not working, because when the table is being prepared, you're not there, you're not involved. e bontšha e ka dilo ga di tsamaye botse ka baka la gore tokišo ya tafola e diraga wena o se gona. Now, but those guys who are there, bale ba e leng gore ba kua it's your demon of anti-progress. ba e leng gore le fitlhile kua ke gore lepalla ko tšwela pele Demon of sugar diabetes go ba le sukiri bolote bja sukiri and demon of poverty. wa ba le bodidi. Yeah, all these demons, when he's preparing the table, Ka mokana ga bona ge ba lokiša tafola they are invited. ba bitšiwa. So he doesn't invite the owner of the table. Bale Modimo a bitše yo leng gore tafola ke ya gage. He doesn't invite the owner of the table. A bitše mong wa tafola. The owner of the table is suffering whatever they are suffering. Monga tafola o a re o tshwenya ke tše di mo tshwenyago. The owner of the table doesn't even know that the table is being prepared, Monga tafola a tsebe le gore tafola e beilwe e because the beetšwe. table is prepared before, Ka baka la gore tafola e preparilwe ahead, pele ga gagwe. far ahead. E kgole of le him. yena. Doesn't see A e bone. the table is being prepared, Tafola ya lokišwa. but the one that is going to enjoy Mara yo leng gore o ke phina ka does yona not know a tsebe that the table is being prepared. gore tafola ya Does lokišwa. not see it A e bone that his table is being prepared. gore tafola ya gage ya If lokišwa. she was able to see, Ge nkabe a ka e bona she would not be discouraged. o be a ka senyame. If she was able to see, Nka a ka e bona she would press on. o ba tlo If she tšwela pele. was able to see, Ge nka a ka e bona she will be encouraged. o ba tlo Every tlhotlheletsega. temptation Moleko will mongwe be le an mongwe encouragement, because she would know o tshwantse re o tlhotlheletse ka re o tlo Somewhere. tseba gore go gongwe in the unseen, ke a e bona my table ke bona tafola is ya being prepared. e lokišitšwe. The ones that sees Mantšu ba e leng gore ba a bona are the demons of anti-progress. ke ba e leng gore ga ba tšwele pele. When the Lord puts something on the table, Ge Modimo a bea se sengwe mo tafoleng anti-progress comes to you go se tšwela pele go tla go wena and talk against a bolela what kgatlhanong they saw on the table. le se a se boneng ko What tafoleng. they saying is, But se ba botšago you're ke not gore going to progress, o ka se tšwele because pele the demon of ka anti-progress baka la le dimona la o se saw tšwela pele progress on le the bone table. go tšwelelela. So they are saying, Ka le ba re go wena you're not going to progress. a o ile go tšwelelela When in actual sense, botsebotse wena progress go is tšwelelela already laid. e mo go It's on wena the table. e peilwe wena Shout ka tafoleng. hallelujah! Glory to God forever. My table, Mo tafola ya ka my table tafola ya ka is in the unseen. e mo lefatsheng I le le don't sa see boneng. it. Ga ke e But bone I know it. mara ke a And tseba every time I hear gore nako nngwe le nngwe ke something kwa from the devil, ntho nngwe ye e tswang go diabolo because he is so. ke gore o bone He's so.
o bone When the devil ga says diabolo a re you won't be healed, o ka se fole it's because he saw o bone my healing was on the o bone table. phodiso When ya the devil says ga diabolo a you're re not going to be married, o ka se nyalwe I ke a tseba he saw. o bone I ke a know. tseba He saw it. o bone When he says ga re wena you are not going to be married, o ka se nyalwe I now know ke tsebe that he saw ke tseba gore wa o bone because he's there. ka baka la Shout hallelujah. Shout hallelujah. hallelujah Shout hallelujah. Shout hallelujah hallelujah. hallelujah He prepares a table o lokisa tafola before me. pele ga ka I don't see it ga ke bone because it's ahead of ka me. baka la gore ikwa pele ga What I saw se ke se and bonang what I know, se ke se tsebang it's what I experienced. ke se ke itamogela o My sona table mara tafola ya is ka before me. ikwa pele ga ka Everything I do, ntwa ngwe le ngwe ke e every dirang day when it goes tšatši by, le lengwe le lengwe ge le feta takes me closer o a mpatametša to my table. kwa tafoleng ya ka Hallelujah. halleluja Every challenge I go through, tlotlo e ngwe le ngwe ke tsenao it ka takes yo me o a closer to my mpatametša table. go tafola ya ka And you got to note something. o tshwanetse o lemoge se sengwe As you go closer, ge o batamela the devil talks much. diabolo o bolela kudu He talks much. o bolela kudu As you go closer, o batamela the devil talks much. satane o bolela kudu When you go closer, o batamela because the devil knows ka gore satane wa tseba that you are approaching ore wa your batamela blessing, ditšhogofatso you tša are gago about to receive o your ga o blessing. selo o amogela That's tšhogofatso when he talks louder. ke mo a bolelang If kudu you hear him talk louder, o moko a bolela kudu you know you are much more o closer. a tseba gore o šetse o le gaufi gaufi le Shout tafola hallelujah! halleluja He prepares a table. He prepares a table o lokiša tafola before me pele ga gago in the presence of my enemies. malaba a lebeletše So what knows? The ones that knows bao ba tsebang about my table, ka tafola ya gago it's not me. a se nna It's my enemies. mara ke manaba a The ka one that knows bao ba tsebang on how powerfully I'll be healed, gore na ke tlo fodišwa ka maatla bjang on how prosperous I will gore be, ke tlo tswelela bjang is the demons and witches and wizards. ke madimone le baloi le dilo tše ka moka But the fact of the matter mara taba ona is every day, ke gore ka matšatši ka moka it's on the 12th today, ge le di-12 nas on the 13th, ka di-13 I go closer. ke a batamela 14th, ge re di-14 I go ke a closer. batamela I can't see the table. ga ke bone tafola I'm going closer. mara ke a re ke a batamela I'm not touching the table. ga ke se ke tshware tafola I am going mara closer. ke batamela ka ošileo Shout hallelujah. halleluja 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 Shout yeah. yeah Shout yeah. yeah Shout yeah, yeah. Shout yeah, yeah. yeah I don't see what is happening. ga ke bone gore o But diragalaeng what I know, se ke se tsebang I am going closer ke gore ke a batamela day after day. letšatši ka moraga Trouble letšatši or not trouble. mathata le I am gore ba going sela closer. ke a Chop batamela or not chop. mošomo I'm ona going wa closer. uwa ke a batamela Money or no money. I am going closer. I am going closer. ke a I am batamela going ke a closer. batamela Closer ke a batamela Closer. ke a batamela Closer. ke a batamela to my table. go tafola yaka Shout hallelujah. halleluja Shout hallelujah. halleluja God bless you. God bless you. Give them a great hand. Shout hallelujah. amen Now, bjale there is something amazing there. go na le ntho e nngwe ye e makatšang The Bible says he prepares a table before me bibele ore o ntokišitša tafola pele go nna in the presence of my enemies, manaba a ka lebeletše so that this thing does not fail. gore ntho e seke ya palela So that this thing does not know any failure. gore ntho e seke ya fitlha mo e leng gore ya So that you palela don't miss your blessing. gore o seke wa latlhagelwa ke tšhogofatso ya gago Like I said to you the other time, bjale ka kile ka le botša he does not anoint you, yena a tlotše wena but he anoints your head mara o tlotša tlhogo ya gago so that the head can shout gore tlhogo e kgone go elela on your behalf.
legatong la hao. and said, the Spirit of the Lord is upon me, Ya re moya wa Morena o mo godimo wa ka. and He has anointed me Ebile o ntloditse to preach the message to the poor. gore ke go letse taba tse di botse go badidi. So the one that is shouting, Yo a go eletsang the devil, Satan knows it wa tseba for sure ka o na le nnete eo that in the first place, gore legatong la mathomo when he was born, ge a be a belegwa he was born from a seed of a woman. o belegile o tswa peong ya mosadi, And he does not have any power over that. ene a ana maatla godimo ga taba yona eo Because the seed of the woman ka gore peo ya mosadi has been ordained to crush his head. e tloditse gore e pšhatse tlhogo ya gage. Now, Bjale that seed of the woman yona peo eo ya mosadi is the head of the church ke tlhogo ya kereke, and shouts on behalf of the ke church yona e goeletsang legatong la kereke. and said, the Spirit of the Lord Ya re moya wa Morena is upon me, o mo o nna and He has anointed me. o ntloditse. And immediately David saw it Ka pele-pele Dafita ka bona seo prophetically. ka seporofete, He saw Jesus o bone Jesu shouting this. a goeletša se. The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me A re moya wa Morena o mo go nna ebile o ntloditse to preach the gospel to the poor, gore ke bobeletše evangelii go badidi, to set free gore ke lokolle those that were bound, ba e leng gore ba bofilwe, to announce. gore ke tsebiše. Hey, now you got to listen to this. Theeletšang se He doesn't just set free, a no lokolla he fela, doesn't just preach to the poor, a no relela batlhoki fela, but he also announces the year of the Lord ebile o tswela pele o tsebiša ngwaga wa Morena because of this anointing. ka baka la tlotšo ye. This anointing Tlotšo ye makes the head e dia gore tlhogo to also e announce tšwele pele e that tsebiše this year gore ngwaga o is the year of the Lord. ke ngwaga wa It's Morena, not the year of failure. ga se ngwaga wa o palelwa, It's not the year to be sick. ga se ngwaga wa o lwala, It's not the year to fail. ga se ngwaga wa re o It's palelwe, not the year to lose money. ga se ngwaga wa re o latlhelwe ke But it's tšhalete, the year empa ke to ngwaga prosper and succeed. wa gore o tswelele o be o tswelele It's the year phuleletše, to have double ke ngwaga wa gore o what be le you were yo supposed to have. tšeo bo o tshwanetse The ba le Spirit of tsona. the Lord Moya wa Morena announces, o a tsebiša, announces o a by tsebiša the head, ka tlhogo Jesus e Christ, leng Jesu the Son of the Kriste, living God, ngwana wa Modimo a the phela, year gore ke of ngwaga the Lord. wa Morena, It is the year ke ngwaga of the wa Lord. Morena. Shout hallelujah. Hallelujah. My friend Joseph Stolle Nkgotsi wa ka Joseph Stoll spoke about this year o boletše ka ngwaga o in the conference, kwa conferenceng e re bileng le yona, the year of Jubilee. ngwaga wa khunologo. That's what Jesus calls the year of the Lord. Ke se Jesu a se bitšwang gore ke ngwaga wa Morena, It's the year whereby things are returned in people's lives ke ngwaga e le gore dilo tša batho di bušetšwa maphelong a bona, double. di menagane gabedi. Now, I want you to note this Ke nyaka le lemoge se because ka baka la gore God will bless you in a supernatural way. Modimo o tla le šofatša ka tsela e leng gore e ka godimo ga tlhago. You know, we're beginning to hear testimonies, people that are faithful enough Re thoma o kwa mapaki batho ba e leng gore ba tloa ba tshepagetše, because there are people whom the Lord will bless ka gore go na le batho ba e le gore Modimo o tla ba šeufatša, and they will keep these things to themselves ba yo dilo tše ba tlo dula ka tšona ba se bolele, as though the Lord did not talk. tše ka reng Modimo ga a bolela selo. But there are people who are going to be faithful, Mara go na le batho ba e leng gore ba tlo tshepagala, who when the Lord does something, ba e leng gore ge Modimo o ena le ntho a e diang they will come back ba tlo boya to God and say, ba bea go Modimo ba re Father, we thank you. tate re a leboga. Jesus, Jesu he once healed people who had leprosy, 10 of them. o kile a fodiša batho ba lesome ba ba na le bolwetse ba lephera, All of them were healed, 10, the 10 of them. ka mokana ga bona ba le 10 ba ile ba fodišiwa, But only one mara nka o tee fela came back. ya ileng a boya He said, Father, I thank you.
a re tate ke a leboha Lord Jesus, I thank you for the great thing you did in my life. a re Jesu ke leboha ntho e kgolo yeo o ndiretseng yona ka hara bophelo bja And Jesus says, Jesu o re where are the 9? o na ba le ba bangwe ba senyane ba kae And you know what that does? na wa tseba re ntho e di eng That is the ratio in church of people that are, in other words, we have only 10% of people who are able to say thank you to God after they perform the miracle. yona eo ke yona tekatekano le e re bang le yona ka kerekeng ke diperesente tse lesome fela tsa batho ba leng ka kerekeng ba ba kgonang go boya go modimo ba re a leboga ge modimo a ba le ntho e nngwe Did you know that? le ba le tseba seo That's why in every church, nka baka leo ka gare ka kereke ye nngwe le ye it nngwe doesn't matter how many millions there are, but it's only 10% that are tithing. a o kgathile gore na ke batho ba bantšhi bjang mara ke peresente tse lesome fela tša batho ba le gore ba ntšha karolo ya lesome It's only 10% of the total number that are coming to the prayer meetings when we call prayer meetings. e le ba karolo ya lesome fela ya batho ba e le gore ba tla dithapelong ge di bitswa gore batho ba tla dithapelong go batho ka moka ba kerekeng It's only 10% of people that are fasting when we call on a fast. ke karolo fela ya lesome ya batho ya ba e gore ba tsenela thapelo ya boikono go bitswa gore ke nako ya boikono When we have a project, it's only 10% of people who get involved in the project. ge re na le project e itseng ke diperesente tša batho ba lesome fela ba ba tšeang karolo ka gare ga yona That's why even today, Jesus keeps on asking, where are the other 9? ke ka baka leo le nase jesu o sa botšiša potšišo e gore ba le ba bangwe ba senyane ba kae Where is the 90%? dikarolo tše masome senyane di kae In the parable of the lost sheep, mo setshwantšhong sa nku ye itimetseng the rest of the sheep were lost. Lost, if we have sheep in English. The rest of the sheep were lost. Only one sheep came. Amen. Amen. The rest of the sheep were home. Only one sheep was lost. mo setshwantšhong sa dinku tše ditimetseng ko dinku ka mokana ka tsone di be di le gona mara e be le e tee e beng e timetše But this is the thing. mara tabaše God showed the shepherd leaving the 99. modimo o bontšitše modiši a sia dinku tšela tše masome There is a senyane very senyane serious biblical connotation. seo se na le molaetša wa sebebele wo moserius o taba yona eo It was not only because e be se ka lebaka la gore the 99 which were in the kraal gore tšela tša 99 tše di be le ka gare ka lešaka were home. di be di gae But the one that was lost was the one that was, I don't want to say that. That's why he left the rest. It's because that which was lost nka baka la e leng a šete 99 ka gore yela nko e beng e timetše was the one that was profitable. ke yona e leng gore ge e yona o ba tuisa re ke na le nku That's the other version of it. ke thathololo ye nngwe ya temane yaneng So this year ngwaga o is a year of great, great miracles. ke ngwaga wa metholo e mogolo Come in, my girl. Don't worry when I say my girl. It's not like you're I'm just a father in the house. You understand what I'm talking about? I'm not picking you just for sweet. ga ke no tšea wena ka one gore ke no tšea fela Now, all the time I pick a person, ka metlha e ke bitša motho it's prophetic. ntho eo ke ya seporofeti You yourself, you know why I pick you. wena ka boena ke wena o tseba reng ka baka la eng o If biditše you don't know, you will know it very soon. e le gore ga o se o tsebe o tlo tseba se kgale But what I want to tell you, mara se ke nyaka go botša sona it's very easy. se bonolo kudu The Lord is just about to do something. modimo o ka o solodia se sengwe That which when you tell other people, se e le gore go o botša batho ba bangwe ka sona they won't believe you. ba ka se dumele And it's going to come in your life supernaturally. Supernaturally. God is not going to look at your background. modimo ga yo lebelela background ya He's not gago going to look at what is happening now.
a yo lebella go nagana bjale o diragala eng. He says in his word, he is preparing a table. Mo lentsweng la modimo o re o lokiša tafola. Your enemies are busy trying to stop you from arriving there. Manaba wa busy a leka o thiba re se ke wa fitlha kwa But tafoleng the ya Lord gago. says, I should tell you Mara modimo o re ko go botse that the things that you have already o dilo tše o šetšeng o ena le tšona in your life, ka gare bophelo bja they gago are enough di lekane to carry you through the challenges gore di go fetise ka gare ga di-challenge until you arrive at your table. o fitlha tafoleng ya gago. If you believe it, take it in the name of Jesus Christ. Amen. Shout hallelujah, somebody. Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. He prepares a table before O us lokiša tafola pele ga rena. in the presence of our enemies. Manaba a re na a lebeletše. Hallelujah. Amen. You understand what I'm talking about? You understand what I'm talking about? Amen. I'm telling you, this year is a great, great year. Ke a le botša ngwaga o ke ngwaga o mogolo kudu. And somebody is going to be blessed to a point of running over. Ane o tlo šogofatšwa go fihla mo o bang le tše dintšhi tša ba tša falala.